Eswari, how old already? You don't want to get married, ah? Don't be so high standard. Compromise a bit. Why are you shaking your head? Hi everyone, I'm Eswari Gunasegar and this is my mom, Pushpa. Hi everybody. So today my mom and I are going to cook ghee roast mutton. Actually, my mom is going to do the cooking and I'm going to do the helping. So let's get into it. Ma, are you ready? Ready. Let's go. So now we are actually making the paste for the ghee roast mutton. This has always been like a staple food at home for Deepavali. இது வந்து சாப்பிட நல்லா இருக்கும். அது ரெண்டாவது நீங்க எல்லாம் விரும்பி சாப்பிடுறனால I do this. Everything? No. Just put a 3 point already. And then the chili. Chili. Ah! Ma, this one, Ma. Now you know why I do the helping. Sama, உங்களுக்கு வந்து தீபாவளினா என்ன? Because மற்ற நாள்லலாம் நீங்கள் அங்கங்கே போயிடுறீங்க எல்லாரும் வேலைன்னு. ஸோ அந்த தீபாவளினும் போது அன்னைக்கு தான் எல்லாரும் உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு லைக் பேசிக்கிட்டு தென் சமம் எல்லாரும் ஒரு வீட்டுக்கு வருவாங்கள்ல எல்லாரும் வந்து விசிட் பண்ணும்போது வெரி வெரி ஹாப்பி டே. How do you know it's okay or not? I can see what. So Ma, why do you like to cook so much, especially on Deepavali? ஏன் அவ்வளோ சமைக்கிறேன்னா பிகாஸ் வந்து பக்கத்துக்காரங்களுக்குலாம் கொடுக்கணும்ல. ஸோ கொடுத்தா தான் அவங்களும் சாப்பிடுவாங்க. நம்ம தீபாவளின்னா அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம். Okay. And another thing about Deepavali that I really love is my mother's murukku. Ma, ஏமா ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த தீபாவளி டீனை சீல் பண்றீங்க? பிகாஸ் நீலாம் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்பீங்க எல்லாரும் எடுத்து சாப்பிட்றீங்க. தீபாவளி வரும்போது ஒன்றுமே இருக்காது அப்புறம். Good thing what? If it's nice to eat what? அது வந்து தீபாவளிக்காக ப்ரேயர்ஸ்க்கு வர வைக்கணும்ல. Okay. Don't know. She's actually scolding me now. It smells so good. Nice, huh? Yeah. So this ghee roast mutton goes very well with basmati rice, dosa, idli and even chapati. FairPrice has chapati and it's ready made. It's super fast. It's super easy. Like just a minute and you're done. You have one perfect chapati. So now I'm going to eat the ghee roast with the chapati. It tastes like Deepavali. I mean, it's my mom's cooking. I'm definitely going to be biased and say it's very nice. The recipe is a very easy recipe. So you definitely have to try this at home. உங்கள் அனைவருக்கும் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்.